bit emotional when you request Ms. N. Krishnaveni, President of Mmba, to offer welcome to us. Vanakkam. Honorable Mr. Justice Mmba Sundaresh, Judge Supreme Court of India. Honorable Mr. Justice Paresh Upadhyaya, Administrative Judge, Madurai Bench of Mmba. Honorable Mr. Justice P. Bharatidasan, Honorable Mr. Justice S. Sundar, Honorable Mr. Justice R. Subramaniam, Honorable Justice Mr. Justice R. M. Tikaraman, Honorable Mr. Justice N. Satish Kumar, Honorable Mr. Justice G. R. Swaminathan, Honorable Mr. Justice Abdul Quddus, Honorable Mrs. Justice R. Dharani, Honorable Mr. Justice G. K. Elantirayan, Honorable Mr. Justice Krishnan Ramaswamy, Honorable Mr. Justice C. Saravanan, Honorable Mr. Justice B. Pukharendi, Honorable Mr. Justice G. Yelangovan, Honorable Mrs. Justice S. Anandi, Honorable Mr. Justice K. Murli Shankar, Honorable Mrs. Justice R. N. Manchula, Honorable Mrs. Justice S. Srimati, Honorable Mr. Justice R. Vijay Kumar, Mr. R. Shanmugasundaram, Advocate General of Tamil Nadu, Mr. Veerakadravan, Additional Advocate General, Mr. R. Bhaskaran, Additional Advocate General, Mrs. Victoria Gauri, Assistant Solicitor General, Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, Mr. Ajmal Khan, Senior Advocate, Mr. Valli Naigam, Senior Advocate, Mr. Tilak Kumar, Government Pleader, all Special GPs, AGPs, Government Advocates, Public Prosecutors, Senior Advocates, Office Bearers of Mmba and President and Secretaries of various bar associations, members of legal fraternity, registrars, judicial and admin and staff of the registry, Mrs. Ramani Natarajan, Advocate, wife of late Shri N. Natarajan, Senior Advocate, and family members, press and media, Mrs. Subha Sundaresh. Good evening to one and all. Today we have gathered here for a dual purpose. One is to open the library section named after late Shri N. Natarajan, Senior Advocate, and another is to open a portrait of the Senior Advocate. The reason why we are opening the library sections in the name of advocates and displaying their portraits in the association is because the persons in whose name the library section is opened are not ordinary persons. They have reached the pinnacle in the profession not by luck, by sheer hard work and determination. Each and every advocate who enters the library should take them as their inspiration and toil to reach that level. We should educate the next generation about the greatness of the advocates who have achieved great success in their field. Now coming to late Shri N. Natarajan, Senior Advocate, everyone who has interacted with him will definitely admit and admire his quality of subtleness, responsiveness, analytical skills, research skills, arguing skills, listening skills, and the quick grasping power, which are the essential qualities of a great lawyer. He has held the post of Public Prosecutor of Tamil Nadu. Mmba is privileged and proud to open a library section and portrait of late Shri N. Natarajan, Senior Advocate. And it is only apt if this is done by yet another eminent personality, that is Honorable Mr. Justice Mmba Sundaresh, Judge Supreme Court of India. Everyone knows that his lordship is an all-rounder and can handle any given subject with ease. His lordship is an vivid reader of law and Tamil literature also. His lordship's affection towards Madurai cannot be expressed in words. Honorable Mr. Justice Paresh Upadhyaya, Administrative Judge, Madurai Bench, is here today to preside over the function, and his lordship will definitely share his rich experience about the essentials of the libraries. Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan and Honorable Mr. Justice S. Sundar have come today for this function to share their sweet memories with the late Senior Advocate. Mr. Shanmugasundaram, Advocate General of Tamil Nadu, can proudly claim that he has been trained by
late Shri N. Natarajan, Senior Advocate, and he is here today to share his experience with his senior. Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, himself is an inspiration to many of the juniors. If he is inspired by someone else, then the personality should be a great person, and we are eagerly waiting to hear the story about how he was inspired. With these few words, I wholeheartedly welcome Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Paresh Upadhyaya, Administrative Judge, Madurai Bench, Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, Companion Judges, Additional Advocate General, Senior Advocates, family members of Senior Advocate, late Shri N. Natarajan, Mr. Bahadur Shah, Advocate, who has sponsored the library section in the name of the Senior Advocate, office bearers of various associations, and one and all present here to this function. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome address. Now we have come to the very important and the most crucial part of the event of today. May I request Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh to open the portrait of the Lion of the Bar and also the library section named after him. The members of the family of the Lion may also come to the dais. Let's clap wildly to celebrate the function. The advocate who inspired the lives of a lot of advocates, judges, and who has touched the life of a lot of people is now standing as an example to be followed and to be emulated. May I request Justice M. Sundaresh, Judge Supreme Court of India, to open the library section named after the Lion of the Bar. Let's give a big hand for the this library section is an epitome of his knowledge, power, and erudition we have to follow. Thank you, once more. It's time is to honor the chief guest of the day. May now request the President of MMA, Ms. Krishnaveni, to present the memento to the chief guest of the day, Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh. Let's give a big hand to him.
MMBA has a tradition of presentation of only books as the mementos instead of vocation. That's all. Thank you, sir. May I now request Mr. N. Ilango, General Secretary of MMBA, to honor the Administrative Judge of Madurai Bench, Honorable Mr. Justice Paresh Upadhyay. May I now request the Vice President of MMBA, Mr. Gokul to honor Justice V. Bharidas. May I now request Mr. Radhakishan, Treasurer MMBA, to present the memento to Justice S.S. Sundar. May I now request Mr. Ajay Kos, Joint Secretary of MMBA, to honor the Advocate General, Mr. R. Shanmugha by presenting a memento. Mr. Isaac Mohanlal may come to the dais for a moment to share them, just to receive the memento. That's all. Please. You are the founder president of MMBA, you can never be dispensed with. Please. I request Mr. Vinod, Executive Member of MMBA, to honor the founder president of MMBA, Mr. Isaac Mohanlal, by a memento. Thank you, Mr. Isaac. May I now request Ma'am Krishnaveni to honor Mrs. Ramani Nadarajan by adorning a shawl and honor. Ma'am, please. I'll come. Thank you. I request Ma'am Krishnaveni to honor Mrs. Subha Sundaresh to presentation. She's not present. I'm sorry. Thank you. Now this time for offering felicitations. It's a way to remember the great Doyen of the bar and to instill and inculcate the values he has left behind. May I now request Mr. Isaac Mohanlal, Advocate, Senior Advocate and Founder President of MMBA, to deliver an address on the topic, Mr. Nadarajan, and inspiration. Mr. Isaac, please, you are welcome. President Mrs. Krishnaveni, the chairperson of today's event, Honorable Mr. Justice Paresh Upadhyay, the chief guest of the day, Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Honorable Justices, Justice V. Bharidasan, Justice S. Sundar, the learned Advocate General, the Secretary, Mr. Ilango, Honorable Judges of this court, learned Additional Advocates General, learned Assistant Solicitor General, Madam Ramani Nadarajan, senior advocates, sisters and brothers at the bar, ladies and gentlemen. The topic assigned to me is Senior Advocate Shri N. Nadarajan, an inspiration. Each one of us in our lives would have come across several legends in various walks of life. But most of them would have lived as legends during their lifetime, and once they pass away, they are not heard thereafter. But a few of them, very few, very rare people who lived as legends during their lifetime would still continue as legends even after their passing away. The reason being, during their lifetime, they would have shed sparks of inspiration on the fellow beings during their time. And I am sure that Senior Advocate N. Nadarajan was a doyen at the bar, not only for the litigants whom he represented and the juniors he patronized, but the entire bar
And even in social gatherings, he always spread and shed sparks of inspiration. It is that sparks of inspiration which made him not only a legend of his time, but beyond his time also. I personally did not have much close association with him, but I had occasions where I had seen him at a distance, heard him arguing cases in courts of law, and seeing him interacting with his juniors and other friends. The place where he is present will always be surrounded with a gathering, a lot of people. Even though I did not have close association with him, seeing him around, at least 2 or 3 factors inspired me so much. I would today, at least 3 factors I can tell you. Number 1, his scintillating smile. Always he is carrying the smiling face. Number 2, his power of persuasion. At times it is dangerously persuasive. Third is his uncompromising devotion and commitment to the profession. Looking at the first one, the smile, wherever he goes, when he enters the court, he always carries a very broad smile on the face. Talking about Muhammad Ali Jinnah, who was the doyen of the Bombay bar in those days, people used to say whenever he entered the court hall, there entered a gush of wind with him. But whenever N. Natarajan entered court halls, I did not see any gush of wind, but always a very pleasant breeze flowing in. Even though the court halls are normally dull, dark, lawyers are sitting there with the black robes, pondering over the pages of musty volumes, and addressing the agonies of the clients to the judges. Judges again sitting in black robes, wearing thick spectacles. But the moment he comes into the court, there will be a reverberation. He will carry that smile. Smile in the sense it is so scintillating, so magical, that at times not only the judges, even the opponents would succumb to that. On very many occasions I have seen him, when questions were put, he would answer the questions very plain, straight. He calls the spade, the truth. But all of us know that the truth has always got a single version. It is dull and boring. Whereas the lies are very colorful, multifarious, and so replenished with richness. But truth is always one single version. The way in which this great man, even when he tells the truth, he tells it in such a polished way, which only reminds us of 1630. The famous English lawyer Edward Coke said, even truth will take a little delight with the varnish of words and the garnish of flowers. Whenever N. Natarajan told the truth, because he used to tell only the truth, he never said the rude, hard truth straight. But he told the truth in such a pleasant way that even the judges would not feel that this truth will not do any harm to his case. In such a polished way he used to say. And the smile all the time, whatever be the question, howsoever embarrassing it would be, he would never get perturbed. He would stand unperturbed. And with a spread of smile, he would answer the question. Even when he tells the harsh fact, which would be slightly or apparently dangerous to his own case, he always carries a stud of smile at the tip of his lips. Not only judges, even the opponent at times succumbs to the magical effect of his smile. And people would often forget the warning of Shakespeare in Othello. One may smile and yet be a villain. Coming to his second quality which inspired me is the power of persuasion. So persuasive, and he has got the particular peculiar art of presenting the case. I have seen him. First, he would place the legal principles. Then he would marshal the facts in such a fantastic way so as to fit the facts into those principles. Quite amazing. And we can't have any second thought at all. That kind of persuasive power
at times we will feel it's so dangerous also, dangerously persuasive. That power of persuasion he acquired because of the hard work, the labor on the facts and the law, what he made. And this persuasion, very few lawyers in our country are crowned with that power of persuasion. See, when Justice H.R. Khanna, the famous judge of the Supreme Court and the champion of human rights, when he retired, he gave a word of caution to his companion judges about the arguments of Nani Palkhiwala. He said, don't ever endeavor to deliver judgments soon after hearing Nani Palkhiwala. Allow some space for the spell to vanish. I believe the same thing would in equal measure apply to our Reverend Senior Mr. Natarajan. Such a powerful, persuasive arguments he advances. And the third one is his uncompromising devotion to the profession and his courage, the sense of courage. He would look very gentle, very polite, very courteous, but inside, deep down inside him is an adamantine strength of courage. The best example I would say, see, at the time when he was in the top of the profession, throughout the country, wherever cases of sensitivity or sensation, you would see Natarajan on one side, mostly on the defense side. The list will be running very long, starting from MGR versus Mmba Radha. Mmba Radha shot MGR with a gun, a real gun, not with a fake gun. Starting from that case, then Bofors case, Kerala Rajan murder case, which was tried here in Tamil Nadu, Rajiv Gandhi murder case, Coimbatore bomb blast case, then at the end, the Bombay bomb blast case also. You will find the list will be endless. He will be appearing for one of the parties in all these sensational matters. At the end of that 1993, the Bombay bomb blast case, I would consider that as the epitome in his career. Why? Because maybe the CBI felt that he should be appointed as the special public prosecutor. You know that in 1993 there was a very big, just it gave the impression that the nation was at war. 157 people were made as accused. Almost all heinous offenses were slapped on them. Not only Tada cases, but even Indian Penal Code, especially Chapter 6, Sections 121, 121, capital A, that is waging war against the nation. All those sections were slapped in the charges first. CBI probably fearing that Natarajan would be as usual appearing on the defense side, they became brilliant. They engaged him as the special public prosecutor. At the time when the final report was laid, it contained all these heinous offenses against all the 157 accused. But at the time when the court was processing the framing of the charges, the special public prosecutor made a very shocking request to the designated court to drop the charges relating to Chapter 6 of the Indian Penal Code, namely waging war against the nation, against all the 157 accused. That created a furor, shook the whole nation. Blames started falling on him from every quarter. Even he was attempted to be prosecuted. One B.K. Subbarao filed a petition under Section 340 of the Code of Criminal Procedure, prosecuting him, saying that this was a very unfair practice on the side of the public prosecutor. Second, he polluted the stream of administration of law. Third, he intruded the administration of justice. The designated judge, very shockingly, admitted the petition, issued summons on him, calling upon him to explain why you shall not be prosecuted for all these things. The strong, courageous senior advocate Natarajan did not yield. He declined to withdraw that request he made. On the other hand, he took the summons to the Supreme Court. The present Attorney General of the day,
Mr. K.K. Venugopal appeared for him, Supreme Court not only quashed the summons, but very categorically declared and regained the glory of the high office of the public prosecutor. It said, public prosecutors will have absolute freedom. Freedom to include or even freedom to discharge the accused. And their statement regarding prosecution shall be final. And thereby, he, through his strong will and the adamantine courage, regained the glory of the high office of the public prosecutor. Today, we are all assembled here, where from the noble hands of His Lordship Justice Mmba Sundaresh, we got the library section opened and the portrait unveiled. There cannot be a richer tribute than opening a library section after the name of this doyen of the bar. After all, books are going to be our treasures and they are the tools of our trade. But looking at the portrait, he's a very fascinating man, very charming personality. I said in the beginning that he always spreads a smile, and that through that smile, he attracted the attention of every man, of course, women too. And he looks nice. Not that he's looking nice, therefore the photograph should be kept as a cinema actor's photograph. Portraits actually carry lot of immense value. Every time when we look at the face of this man, maybe when it is placed at the photo gallery of our association, the sparkles of inspiration we will continue to get. Normally we say people live as doyens, people live as legends, they pass away, they are forgotten. But their inspirations should continue, especially of persons of this stature. Whenever we look at the face, we will continue to communicate with them. We will continue to receive the inspiration, the sparks of inspiration from him. There's a famous statement by T.S. Eliot, the famous English poet. In fact, it is that line which got to be engraved in his grave in Westminster Abbey. It says, the communication of the dead is tongued with a fire beyond the language of the living. Therefore, this portrait which Honorable Justice Mmba Sundaresh graciously unveiled is going to be the centerpiece of inspiration for all the juniors. Not only for this generation, but for the generations to come. And we can only thank God for giving us this opportunity to live during the time when these legends lived. Again, using Shakespearean phrase, how beauteous mankind is. Oh, brave new world that had such people in it. Thank you so much. How brilliant and how illustrative, typical of Isaac Mohanlal. Thank you, Mr. Isaac, for the very exuberant felicitation offered to Mr. Jain, and give you a gift hand to Mr. Isaac Mohanlal for that. May I now move on to the next dignitary, the Advocate General of the State, Mr. R. Shanmugasundaram, to offer his felicitation on the beloved Mr. Nadarajan. Honorable Justice Mmba Sundaresh, who is the chief guest of today's evening, Honorable Justice Paresh Upadhyay, who is presiding this meeting, other honorable judges of the Madras High Court, Amma Ramani Nadarajan, the President, Madam Krishnaveni, Secretary Mr. Ilango, and other colleagues, senior advocates and advocates. Indeed, I am moved that I was moved to be here to speak about my senior who trained me, who shaped me, and but for him, I would not be anything. I set off to Chennai in 1977, August, just to enjoy life, just to roam around, because at that time I wanted to be out of the clutches of my father, who was a leading lawyer. At that time he was the
public prosecutor of the Madurai district, which was the larger Madurai districts, now divided into 3 districts. And I had all the wealth and facilities at my command here. I just wanted to move out from the Madurai bar, but I landed in Mr. Narajan's place because he happened to be my father's colleague in the college. So there I didn't expect this amount of drill one should undergo. And that, like all my colleagues in Madras, Ms. Narajan's office would vouch for, it is an institution. And Amma is real Amma to us. They took care of us. And not only law, they trained us how to be a human being, how to live this life. Senior always used to tell, knowledge is not your hereditary property, it's you spread. This is the advice used to give to all the juniors, senior colleagues. You teach your juniors. This principle he followed sincerely. He trained. In this process, he trained about 85 juniors under him, apart from every other lawyer who approaches him. It saw to that he understands the case and he learns something from him. And money is one thing he never bothers, he never values. He always used to tell us, the human relationships should be valued higher than the money. That was the way we were trained, and he trained each of us. Another thing I want to tell about him, he would advise everyone to be the best. He used to tell us, when somebody asked him, sir, what would you have been if you had not become a lawyer? He used to tell us, even I am destined to sweep in the city of Madras, I'll be the best person to sweep. I'll be the best sweeper. Or if I had to, a barber cutting hair, I'll be the best among the professionals. That should be the attitude one should have. And that was his attitude to life. Of course, the professional glories and achievements he achieved. That pinnacle of glory, I think, very few had achieved in this profession, because Mr. Mohanlal said that he was engaged by CBI to prosecute the Bombay Blast case. Of course, yes. At the time when he was appearing against CBI in major cases like Rajiv assassination, CBI asked him to appear for the CBI and prosecute. CBI has not done this to anyone else. I know many criminal lawyers, leading criminal lawyers, even Mr. Ramjit Malani was not ever engaged by CBI in such sensation cases. That was the confidence. And you know what? Whatever he asked for, he said, I won't stay in your guest houses in Mumbai. I want Taj accommodation. Then Taj hotel accommodation was given. The government, you know about the government pay. Veeragadran is nodding. See, CBI and central government, they paid whatever he wanted. And another great glory is that very few lawyers achieved in this country. When Adnan Khashoggi, the famous arms dealer, was involved in Bofors scam, he was spotted in Malaysia. Government of India
engage Ms. Natarajan to go and pursue the expedition. So these kind of opportunities many lawyers would not get. That showed the sincerity he showed, exhibited everywhere. And very famous cases in northern India, in UP, like Papu Yadav case, he was asked by senior to go to, he was asked by government to go to Kanpur and oppose his bail. These are ever so many cases. In criminal law, he was the master. And the cross-examination, one would, you can't simply imagine, because I was the very first case in a murder trial, I was assisting Mr. Natarajan. There were 21 accused in that case in 1978. Mr. Rangabajula, one of the very leading trial lawyers at that time, he was also in that case. After a particular piece of cross-examination, when Mr. Natarajan was cross-examining one of the brother of the victim, eyewitness, I was sitting on the first seat nearer to the judge, and Mr. Natarajan was standing and cross-examining the witness. Next seat was Mr. Rangavajulu and his juniors. While he was cross-examining, Mr. Rangavajulu stood like that behind him to pull his gown. He didn't want him to pursue the cross-examination. He was about to pull him down. At that time, he put the last question and got a favorable answer. Then he said, ha, ha, and sat down. He wrote a note. He was used to use a ruled notebook to take notes and write his questions for cross-examination. He wrote a beautiful note to the juniors of N. Natarajan. This was the purpose of this cross-examination. This witness was supposed to speak this particular aspect, and Natarajan put the first question like this, and the witness was about to give an adverse answer. He put the second question like this, third question, and fourth question, he got the favorable answer. This is the way one should cross-examine. And he wrote it and signed his name, Rangavajulu, tore that paper, and I wrote, hey, have this. That was the... And in ethics, we must all appreciate this. Mr. Justice Nagamatu, who was a lawyer from Tanjavur, he used to come and engage Mr. Natarajan. One day he came and engaged Mr. Natarajan to appear for a police officer in a revision against discharge, because he got a favorable order for discharge, and the other side moved the revision, and state also was supporting the victim side. And Mr. Nagamatu spoke about this also in the Bar Council. When he engaged Mr. Natarajan, briefed Mr. Natarajan about this, Mr. Natarajan went through the order and said, no, it's a wrong order. It cannot be sustained. Sir, client is willing to pay any amount. If he is a police officer, at that time he was a deputy superintendent of police, serving in some place. And he is willing to any money in cash also he can pay. No, this is a wrong order, I won't appear. You take your client. This Ms. Justice Nagamatu spoke in a public meeting in the Bar Council, and he had also told me also privately, this such a senior you won't get. This is one of he valued these ethics in life of a lawyer. That is why I say he never valued money. I tell you another incident, it is again in 1978. I accompanied him for a trial in Pudukkottai. Mr. Natarajan had fascination for equipments, cars and other things. He bought a Jonga jeep. Jonga is a Japanese jeep. It was not available outside, but the military used vehicle will be sold in auction. He took that vehicle through some of the border Thotam, his clients, and then he converted into a diesel engine jeep, and we all, the driver, Mr. Natarajan and me, and Mr. V. Krishnamurthy is our
Additional Advocate General and Supreme Court. We call him Kicha. He was my colleague in the office. So we four were going. The plan was to go to the Pudukkottai, do the trial, then go to Kanakampatti's village, stay there overnight, and next morning go to, I think at that time his parents were there. So go visit them, stay in their house, and go next morning to Kodaikanal, his bungalow, and stay there for 2 or 3 days. That was the plan. He is a versatile personality. He is interested in hunting, photography, hiking. His hiking partner is Venugopal, K.K. Venugopal, the president. They used to walk distances, and they used to go to Northeast, Masai Mara, South Africa, so many other places in the world, just for hiking and in Silent Valley. And he is very much interested in photography. He will take thousands of photographs and show us. So that was his interest. And this, after the trial in Pudukkottai, we were traveling to Kanakampatti near Padani, his hometown. It was around 6 o'clock or so. While nearing that Gangaikonda Cholapuram, the Trichy highway, the car broke down. The Jonga car broke down. We couldn't do what is mechanic axle, you won't get it anywhere. Ambassador, at that time, very few cars were made in India. So Ambassador axles, it won't fit in. What to do? She hired a taxi from nearby. Mr. Narajan told me, Shanmugam, will you take her? Yes, sir, I'll take her. I was hardly 24 years. I said, don't worry, sir, I'll take her. Me and the driver. He took his purse. Entire purse, he took some few notes. And there were at least 40,000. At that time, 40,000 is something around for several lakhs. So he gave me this. Don't worry about money. You spend, you be comfortable. Can you fix it? Sir, I will go fix it. You take this. And he went to Kanakampatti. He said, bring the car. When can you bring it? If you can't do anything, just leave the car and come. So he told me this. Krishnamurthy and Mr. Narajan went to Padani, Kanakampatti. Then next morning, myself and the driver carried the axle to Tiruchi, got it fixed, it had to be welded, and then we brought it back, fixed everything, and came back. So that is his attitude. This is not only me, any of these juniors, the way in which he protected them, he loved them, is something you must enjoy. And such a personality, like he's a very keen tennis player, golfer, you mention anything, he is there. He's a traveler, travel all over the world. He really simply enjoyed the life, and he had the life up to 90 years, full healthy except for certain memory loss. Even at that time, last 2-3 years, of course, we used to visit interesting topics. He used to discuss. I presented him, at that time he was reading something. So I presented him a book on Veerappan, the former DGP Vijay Kumar, police officer, written a book on Veerappan, how we hunted Veerappan down and captured. That book I gave him. 2 days later, I went there. He asked me, Shanmugam, where is that Veerappan's native place? Sir, I think, sir, some place near the Kollegal or some place. Gobinatham, Kollegal. And he was explaining the topography of the place. I never believed this man has got suffering some memory loss. He remembers so many things, so many details. And he told me, when I was 13 years, my father was municipal commissioner there, and I was roaming around this place, and I used to make pellets, and all this his history was telling. And another great thing about great quality of him is, he's so strong in Tamil literature. So strong in Tamil literature. Even at 88 years, he was reciting Avayar, Nalvadi like anything. So many of the verses used to tell, you could not move also sometimes in bed, but he used to recite with a full memory all this.
But of course, certain events he forgot. Like whenever I go in white and white, he say, "Are you from court?" Yes, yes, sir, I'm from court. How is Mr. N.T. Vanamavule? So, used to remember them, but sir, he has passed away. Then whenever I say, where were you last 1 week? I did not see. Sir, I was in Madurai. How is your father? Sir, my father passed away 17 years back. So that sort of a memory loss was there, but still he could remember Nalvadi and such a great personality. I once again say, a person, he never bothered about money, and he had the full support of the entire bar always, and that is Mr. Rajan. I was very happy. He trained me like many other juniors, and not only training. See, 18 Dr. Muniappa Road, then 20 Dr. Muniappa Road, old address, is our home, still our home. The place we can still, even now we can go there, chit chat, stay there, and that sort of a relationship we had. They are Amma and Senior are our local parents in Chennai. Thank you very much. Thank you, sir, for your soft, gentle, yet insightful felicitation to the Doyen. And I'm sure that the Nalvali Nadarajan has read and instilled will show the Nalvali to all of us. Thank you, sir, once again. May I now request Honorable Mr. Justice S. Sundar to offer the felicitation to the legend. Honorable Mr. Justice Mmba Sundaresh, Judge Supreme Court, Honorable Mr. Justice Paresh Upadhyaya, the Administrative Justice of Madurai Bench, Honorable Mr. Justice Bharatidasan, my senior brother, and brother judges, Madam Krishnaveni, the President of MMBA, and other office bearers, Senior Counsel Mr. Isaac Mohanlal, Additional Advocate General Mr. Shanmugam Sundaram, Additional Advocate Generals of Madurai Bench, my dear friends, and Madam Natarajan. I'm really proud to be here as part of this occasion to give felicitation to Mr. N. Natarajan. So many of you may wonder how Mr. Justice Sundar is associated with Mr. Natarajan. Because being a civil advocate, I was never part of his life, and I never engaged even a case, and I have no professional association with Mr. N. Natarajan. But he was instrumental for my senior becoming Additional Advocate General then, and therefore I owe something to him. And to be precisely, I think I'm really grateful for the organizers of the function to invite me for this occasion. Like Mr. Isaac Mohanlal said, Mr. N. Natarajan was persuasive, and really his courtcraft or advocacy stunned me on many occasions. So particularly on one occasion, actually there was a contempt petition against the former Chief Minister by the state in the event of a judgment which came acquitting Jayalalitha from the criminal case. That is the popularly known as actually Tansy land case. And there were serious allegations, particularly about the interview which he had given, which is reported also in the magazine Morosoli. And then Mr. N. Natarajan, before actually the Chief Justice, he was
quoting various judgments of Honorable Supreme Court, I remember that it was the substance of his argument is actually the standard of proof required to find one guilty of contempt, particularly criminal contempt. And then several instances of reports, many things were cited before actually the court by Mr. N.R. Chandran, the Advocate General then. And very casually, within 5 minutes, by referring to actually the word, actually, Needhi was always mentioned in various actually topics at that time. So he gave a peculiar meaning to the word Needhi. I remember the style in which I interpreted actually the provisions. Needhi. So the judge was asking him, what is Needhi? Yes, Needhi means there are various interpretation connotations. Needhi also means we call sometimes Needhi Kadhagal, moral stories. So this is the way he actually started comparing. The whole attention was actually, yes, something. And then he's such a nice man. We always advise actually advocates, be true to yourself, and then true to your client, and thirdly, true to the court. So many of you will not get brief if you are true to ourselves. And yes, you cannot be true to your client and then true to court. It is always difficult. I was also tried once because I was unsuccessful. I was not successful, a lawyer, when I tried to be true to the court. But here, Mr. N. Natarajan, while arguing a case in the Rajiv Gandhi assassination, actually the matter went to High Court confirmation of death sentence against 26. He was the person who got acquittal to some, and then at least the sentence was commuted to life imprisonment for all except the 6. You all know. And in that judgment, which was reported in AR 1999, Supreme Court page 2640. So this is what the judges who heard the case recorded about the assistance given by Mr. Natarajan in that particular case. In paragraph 6630, this is what Justice Wadhwa, speaking for the majority, we record our appreciation of the assistance given to us by counsel for the parties. Mr. Natarajan, senior advocate, led the team for all the accused except one. He was ably assisted by few advocates. A heavy burden lay on the shoulders of Mr. Natarajan. He carried it with aplomb. His presentation of the case showed his complete majesty on facts and law. It was a pleasure to hear him, not losing his voice even for once. He was fair in his submissions, conceding where it was unnecessary to contest. And this is what the observations made by the Honorable Justice of Supreme Court. And then in the same judgment, speaking for minority, Justice K. M. Joseph also, he said the accused side was represented by Sri N. Natarajan, senior counsel, who was assisted by array of counsels with meticulous preparation and admirable resourcefulness. We are being benefited by the remarkable contribution made by counsel for both sides. We record our uninhibited thanks to them. This is what actually that has been. Therefore, at least in that particular case, Mr. N. Natarajan was true to himself and true to the court and true to the clients also. So this rare caliber actually made me to stand before you to give felicitation to Mr. N. Natarajan. As I told you, the command of respect he has. Because of that, actually, my senior became actually the Advocate General then. Probably a person who is also a member of Dravidian movement filed a writ petition challenging the appointment of Sri Rajagopalan, T.R. Rajagopalan, as Additional Advocate General then. So it was after the dismissal of the writ petition, probably almost every branches of actually was handed over to Sri Rajagopalan, T.R. Rajagopalan to be handled, to handle all those actually portfolio. So this is the way in which actually command respect also wherever he goes. That gives an immense impression about a person. Yes,
who is always inspiring us in every walks of life. And I also know Mr. Bahadur Shah, who is also standing behind actually the scene. Yes, he was the one who was instrumental in me inspiring actually, in telling me always about actually the quality of Mr. N. Natarajan. Madam, you may not know, I am actually new to you because I have to introduce myself as Justice S.S. Sundar, but it was he who always talked about me, you and actually Mr. N. Natarajan. And on every occasions, I used to wonder. And then when I visited once, at the time when actually Mr. N. Natarajan devised, I went myself, Mr. Bharidasan, some of the judges went inside. So like actually Mr. Advocate General mentioned, he was just actually a simple man, and it reminded me of my own actually uncle, who had no sons actually. He was always simple. So he was a leading advocate in Tirunelveli, and he never actually bothered about the money part of it. And he never bothered about the comforts he has for his own wife or actually. Therefore, Madam, I think actually you are, we are proud to be, yes, living in the era of Mr. N. Natarajan, and I hope you will also have a feeling of actually Mr. N. Natarajan throughout your career. And I thank every one of the organizers to invite me in this occasion to give felicitation to Mr. N. Natarajan. Thank you once again. We used to envy how Justice Mr. Sundar, when he was an advocate, used to prepare meticulously notes and present the facts before the court. The same meticulous preparation he has exposed today, and I am hopeful that the same meticulous preparation will cause of hands and pass on to the lawyers of the state. Thank you, sir, for your exuberant and very soft deliberation. I now request Justice Bharatidasan to offer his presentations. Brother Justice Paresh Upadhyaya, kindly excuse me, I am going to speak in Tamil. Wherever it is interesting, Brother Sundar will translate. Wherever anything interesting in it, Brother Sundar will translate with his own side. இந்த இனிய விழாவிற்கு தலைமையேற்று மாமனிதர் என் நடராஜன் அவருடைய திருவுருவப் படத்தை திறந்து வைத்து அவருடைய பெயராலே இன்று துவங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த லைப்ரரி செக்ஷனையும் திறந்து வைத்திருக்கின்ற மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் சகோதரர் M.M. சுந்தரேஷ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மதுரை கிளையினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜ் பிரதர் பரேஷ் உபாத்யாயா அவர்களே, சகோதரர் நீதியரசர் சுந்தர் அவர்களே, MMBA தலைவி கிருஷ்ணவேணி அவர்களே, MMBA நிர்வாகக்குழு உறுப்பினர்களே, அட்வொகேட் ஜெனரல் மரியாதைக்குரிய நண்பர் சண்முகசுந்தரம் அவர்களே, அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் வீர கதிரவன், மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்கள், வழக்கறிஞர் பெருமக்கள், மரியாதைக்குரிய திருமதி ரமணி நடராஜன், திரு நடராஜனுடைய குடும்பத்தார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே குழுமியிருக்கின்ற வழக்கறிஞர்கள் ஏறக்குறைய அத்தனை பேருக்குமே அவரை பார்த்திருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. தெரிந்திருக்கலாம், ஆனால் அவரை பார்த்திருப்பதற்கு உங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பில்லை. இந்த புகைப்படத்தில் எப்படி இருக்கிறாரோ 24 மணி நேரமும் அப்படி தான் இருப்பார். சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பார் எப்போவுமே. நான் ஒரு நாள் கோவப்பட்டே நான் என்னென்ன கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது. கோர்ட்லேயும் சரி, கோர்ட்டு எந்த அளவுக்கு ஜட்ஜஸ் இரிட்டேட் பண்ணாலும் யூ நெவர் லூஸ் ஹிஸ் டெம்பர். இது ஆல்வேஸ் ஸ்மைலிங். பெரிய ரேர் கேரக்டர். எனக்கு முன்னே பேசி சென்ற நண்பர்கள் எல்லாம் அவருடைய மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் என்று சொன்னார்கள். அதையெல்லாம் மீறி அவர் பெரிய கிரேட் ஹியூமன் பீயிங். அவரை போல ஒரு மனிதரை பார்ப்பது இந்த காலகட்டத்திலே மிகவும் அரிது. 1970 குறைய 25 ஆண்டு காலம் இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய ஒரு முடிசூடா மன்னனாக தேர்ந்தவர்
மரியாதைக்குரிய எண்ணன் அவர்கள். அந்த காலகட்டத்திலே சென்னை சட்டக்கல்லூரியிலே சட்டம் பயின்று கிரிமினல் ஸ்டைலில் ப்ராக்டிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வழக்கறிஞர்களுடைய கனவு எப்படியாவது அண்டர் சேம்பர்ஸ், அது அண்டர் சேம்பர் என்னென்ன சேம்பர்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அண்டர் சேம்பர்ஸ் தான் சொல்வார்கள். அண்டர் சேம்பரிலே தேர்ந்து விட வேண்டும் என்பதனால் ஒவ்வொரு வழக்கினுடைய கனவாக இருக்கும். அப்பொழுது நாங்கள் அந்த அடிஷனல் லா சேம்பர்ஸில் எங்களுடைய சேம்பர் 119, அதுக்கு நேராக கீழே 100 அவங்களுடைய சேம்பர். ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர் குழுமமே இங்கே இருக்கும். காலையில் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு எங்கள் சேம்பர் போகிற படியாறணுன்னா எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டு தான் போனோம். அவ்வளோ கூட்டம், அதாவது கிளைண்ட்ஸ் இல்லை, அவ்வளோ வழக்கறிஞர்களே அவ்வளோ வழக்கறிஞர்கள் அந்த சேம்பருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அவர் எங்கேயாவது வந்தாருன்னா என்னமோ பெரிய கடவுளை பார்க்குற மாதிரி அந்த வழக்கறிஞர்களுக்கெல்லாம் அவருக்கு அப்படியே கும்பிட்டு ஓரமாக அவருங்க பார்க்குறதே பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும். அவரை வர பார்க்குறதுக்கு நடந்து போனாலும் பெரிய ஊர்வலம், குறைஞ்ச ஒரு 50 பேராவது பின்னாடி அவர் பின்னால் போயிட்டு இருப்பாங்க ஒரு கோர்ட்டுக்கும். அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கறிஞராக இருந்தவர் மரியாதைக்குரிய எண்ணன் அவர்கள். அவர்கிட்ட பெரிய குவாலிட்டி என்னென்னா, அந்த கோர்ட்டில் மரியாதைக்குரிய அட்வொகேட் ஜெனரல் கூறியது போல் அந்த பர்சுவேஷன், ஜட்ஜி தப்பாக சொன்னால் கூட அதை தப்பு நோன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவர் நோன்னு சொல்லி நான் கேட்டதில்லை எப்போவுமே. he never said no to the judge. எஸ் அப்படின்னு மறுபடியும் அதை you'll again come back to this argument and persuade the judge and make him accept it. அது பெரிய குவாலிட்டி. அது நீங்கள் ஜட்ஜிகிட்ட போய் ஆர்கியூ பண்ணும்போது ஜட்ஜாக தப்பாக சொன்னால் கூட நோன்னு சொன்னீங்கன்னா ஜட்ஜி கோவம் தான் வரும். இஸ் ஆல்சோ ஹியூமன் பீயிங். நம்ம சொல்கிறத போய் ஓரளவு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், அது நீங்கள் தப்பாக கூட சொல்லலாம். தப்புன்னு சொன்னால் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் உங்கள் பாயிண்ட்டை வேறு மாதிரி சொல்லணுமே தவிர ஜட்ஜில் நோன்னு சொன்னால் ஜட்ஜி கோவம் தான் வரும். ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க. மரியாதைக்குரிய மோகன் குமாரமங்கலம் அவருடைய அட்டனுடைய சீனியர், அவர் பேரியஸ்டர். அவர் ஏதோ கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஜட்ஜி வந்து அந்த வார்த்தை வேர்டு யூஸ் இட் ஐலிங்டன் தப்பாக சொல்லிட்டார். இவர் மறுபடியும் அவர் சொல்லும்போது திருப்பி ஜட்ஜி என்ன சொன்னால் அதை திருப்பி சொல்லியிருக்கார். அதாவது புஷ்போன்னு சொல்லாமல் புய்போன்னு சொல்லியிருக்கார் ஜட்ஜு. இவர் திருப்பி சொல்லும்போது படிக்கும்போது புய்போன் இருக்கார். இவரும் யாரே மோகன் குமாரமங்கலம் புய்போன் இருக்கார். ஆனால் போய் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டு வெளில வந்தோடனே ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, என்ன சார் நீங்கள் அவர் தான் ஜட்ஜி தப்பாக சொல்கிறாரு, நீங்களும் போய் புய்போங்கிறீங்களே. நான் ஜட்ஜிட்ட போய் நீ சொன்னது தப்பு, அது புய்போன் இல்லை புஷ்போன்னு சொன்னேன்னா எங்கள் கையை டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருப்பாரு. சொல்லிட்டு போகிறாரு அவர், அதனால என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்ம சொல்லிட்டு போவோம். This is a way in which this is called advocacy. You should not rub a judge in a wrong. எங்கெல்லாம் வழக்கறிஞர்கள் இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன். You should not rub a judge in the wrong side. அதான் சொல்லுவாங்க, யூ மே அஃபோர்ட் டு லூஸ் அ கேஸ், நாட் அ ஜட்ஜ். அதுதான் அவருடைய பிரின்சிபல். ஏறக்குறைய ஒரு 25 ஆண்டு காலம் உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் வழக்கறிஞர் பணியாற்றி விட்டு உச்சநீதிமன்றத்துக்கு செல்கிறார். அங்கே செல்கின்ற பொழுது ராம்ஜெத்மலானி அங்கே இருக்கின்ற மூத்த வழக்கறிஞர் எல்லாம் இவருடைய அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும்போது சொன்னாராம், ஏ கிரிமினல் ஜெயின் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட். அதற்கு பின்னாலே உச்சநீதிமன்றத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு 15 ஆண்டு காலம் ஒரு முடிசூராமணனாகத்தான் கிரிமினல் ஸ்டைலில் அவர் இருந்தார். மரியாதைக்குரிய அட்வொகேட் சொன்னது போல் அந்த காலகட்டத்தில் நடந்த எந்த ஒரு மிகப்பெரிய கிரிமினல் கேஸாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு பக்கத்தில் அவர் நிச்சயமாக அதை வாதாடி இருப்பார். 2 முக்கியமான வழக்குகள், பாம்பே பிளாஸ் கேஸ் அண்ட் ராஜீவ்காந்தி மர்டர் கேஸ் அப்பீல், நளினி வெர்சஸ் ஸ்டேட் 1995 2SCC. சகோதரர் சுந்தர் 2-3 இடங்களை காட்டிட்டார். 7 இடத்துல அதை பெய்ட் என்கோமியம். அதில் சுந்தர் மோகனை பற்றி கூட சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ரைட், ஏபிளி அசிஸ்டட் பை மிஸ்டர் சுந்தர் மோகன் அப்படின்னு 7 இடத்துல. இது அன்ஹெட் ஆஃப் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நான் படித்த வரையும் ஒரு ஜட்ஜுக்கு என்கோமியம் கொடுத்த ஒரே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் அது ராஜீவ்காந்தி மர்டர் கேஸ். 3 மாத காலம் எங்களுடைய சீனியர் மரியாதைக்குரிய எஸ் சுப்பிரமணியம் அவருடைய பெரியப்பா, எங்களுடைய சீனியர், அவர் ஒரு அக்யூஸ்க்கு அதில் அப்பியானார். இது காட் அக்யூட்டட் சுபாஷ் சுந்தரம், இது காட் அக்யூட்டட். 3 மாத காலம் நடந்த வழக்கு. ஐபிசியில் ஆல்மோஸ்ட் அத்தனை ப்ரொவிஷனும் தடா ஆக்ட் எல்லா ஆக்டும் த்ரெட் வேற ஆர்கியூட்.
அதனால தான் 6-7 இடத்துல they paid encomium to NN சுப்ரீம் கோர்ட்டில். அதே போல் சகோதரர் ஐசக் சொன்னார் பாம்பே பிளாஸ் கேஸ். எந்த ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டருக்கும் இல்லாத தைரியம் என்னனுக்கு இருந்தது. அவர் பெரிய டிஃபென்ஸ் லாயர். அவர் ஐஜி சொன்னது போல் அவருடைய திறமையை உணர்ந்து சிபிஐ அவரை வந்து பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அப்பாயின்ட் பண்ணாங்க. அது அன்னியடா. யாரையும் இது வரையும் ஒரு டிஃபென்ஸ் லாயராக யாரும் அவங்க ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அது வரையும் சிபிஐ ஏற்றுக்கிட்டே அவர் நடத்தின கேஸ் முக்காவது கேஸ் எல்லாம் சிபிஐ அகேன்ஸ்டா. தே அக்செப்டட் ஹிஸ் நாலேஜ். அதில் தைரியமாக எத்தனை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போட்டார்? more than 20 accused. தைரியமாக சாட்டுக்கு நோ கேஸ் டெலிட் டைம். இந்தியா ஃபுல்லாக மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு. சுப்ரீம் கோர்ட் சாட் we never doubt the integrity and honesty of NN. That's what Supreme Court said ultimately. அந்த தைரியம் இந்தியாவில் எந்த ஒரு வழக்கறிஞருக்கு இருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை. அந்த தைரியம் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் ஆனஸ்டாக இருந்தான்னா எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்னென்ன அவர்கள் அவர்கிட்ட ஆனஸ்டி இருந்தது. எதுக்கு போய் பயப்படணும்? வாட் எவர் கம் வில் ஃபேஸ். அதுதான் ஒரு ஆட்டிடியூட். அது இல்லாமல் அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி எல்லாம் பேசினார், ஏஜி பேசினார். நானும் நிறைய கேஸில் என்கேஜ் பண்ணியிருக்கேன். எம்மகிட்ட வர கிளைண்ட்ஸ்லாம் ஏதோ பாவப்பட்டவனா ஒரு ஆள் வருவான், 5000-10,000 கொடுப்பான். சரி இதை வச்சுட்டு போய் அவரை என்கேஜ் பண்ணுறான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நண்பர் கேஎம் சுப்பிரமணியம், செல்வகுமார் சாமியெல்லாம் வந்துட்டு கொடுக்கலாம் வேணாம். அதெல்லாம் பணம் பற்றிலாம் பேச மாட்டார். நீ கொண்டா கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ அவங்க கையில் கொடுத்ததே கொடுத்தா அதில் ஒரு 1/3 எடுத்து கையில் கொடுத்துருவார். நம்ம கையில் வாங்குறது கூச்சமாக இருக்கும். இதெல்லாம் கொடுத்தது இவ்வளோ தான் கொடுத்தான், இதை போய் இதில் 1/3 நம்ம கொடுக்குறாரு. அது நெவர் மைண்ட்ஸ் அபவுட் மணி. எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இங்கே ஜீனியர் கவுன்சிலாம் சொல்கிறேன். யாராவது ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்காமல் முடிஞ்ச வரையும் அவங்களுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வரதே ஒரு கேஸ் 2 கேஸு. அது சரி ஏதோ ஜெயிச்சு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையில் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க. ஏதோ கொடுக்குற அவங்களுக்கு வச்சு கட்சிக்காரங்களை கொடுக்குறதா அவங்கள கொடுக்க போகிறாங்க. அது நீங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அவரே ஒன்று வருவோம். முடிஞ்ச வரையும் இது மாதிரி இளவழக்கறிஞர்கள்லாம் உதவி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை இப்போ சொன்னேன். அப்படி ஒரு மாமனிதர், ஒரு வெர்சடைல் பர்சனாலிட்டி NN அவர்கள். லைஃப்பை 90 இயர்ஸ் இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணவர். லைஃப்பை அவர் மாதிரி என்ஜாய் பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் இல்லை. அவர் சொன்ன மாதிரி என்ன நேம் எனிதிங் யூ வில் பி தேர். டென்னிஸ் ஆடணுமா, மார்னிங் டென்னிஸ். ட்ரெக்கிங், ஃபிஷிங், ஹண்டிங். எங்கே டைம் கிடைக்குமே. அதாவது நமக்கு 2 கேஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு எப்படா போய் பண்ணுறது முடிக்குது. அவ்வளோ ஒர்க்கை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. எப்படி அவருக்கு இந்த டைம்லாம் கிடச்சிது? அவருக்கு இவ்வளவு மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கெல்லாம் போகிறது எங்கே டைம் கிடச்சிருந்தே இல்லை. பட் இது என்ஜாயிங். அவர் மட்டும் இல்லை, ஜூனியர்ஸ் எல்லோரும் எங்கே போனாலும் அவருக்கு ஜூனியர்ஸ் ஒரு பெரிய கும்பலையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். தனியாக போகிறதில்ல. எப்போ போனாலும் இப்போ ஒரு பின்னாடி எப்போவுமே ஒரு கும்பல் பெரிய எனக்கெல்லாம் பொறாமையாக இருக்கு. நாங்கள் மேலே தான் கீழே பார்த்தா அவ்வளோ குஷியாக இருப்பாங்க அந்த ஆளுங்கள்லாம். இன்றைக்கி அங்கே போனோம் போயிட்டு சொல்லுவாங்க, கதை சொல்லுவாங்க. எங்கள் சீனியர் அங்கே அழைச்சிட்டு போனார், அங்கே பெரிய பார்ட்டி வச்சாருன்னு. எங்கள் சீனியர்களெல்லாம் அழைச்சி போக மாட்டாரு எங்கே. அப்படி ஒரு என்ஜாயபிள் மேன் அவர். என்ஜாயபிள் மேன். ஒவ்வொரு ஆணினுடைய வெற்றிக்கும் பின்னாலே ஒரு பெண் இருப்பார் என்று சொல்வார்கள். NN அவருடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே இருந்தவர் மரியாதைக்குரிய திருமதி ரமணி நடராஜன் அவர்கள். அவரை திருமணம் செய்கிற வரை அவருடைய கிராப் நேராக தான் போய்கிட்டு இருந்தது. அதற்கு பின்னால் தான் கிராப் மேலே போய் பீக்க தொட்டுச்சு. அவருடைய வெற்றிக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணமானவர். ஏன்னா எனக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர்கள். அவங்கெல்லாம் அம்மா, அதான் எல்லாருக்குமே அவங்க அம்மா தான். இட்ஸ் ஆக்ட் லைக் எ மதர். அம்மான்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாமே. அது சும்மா சொன்ன வார்த்தை இல்லை. இஸ் ஆக்டிங் லைக் மதர் ஃபார் ஆல் த ஜூனியர்ஸ். அப்படி தான் அந்த குடும்பத்தில் எல்லாருமே அந்த குடும்பத்தை ஒரு மெம்பர் மாதிரி இருப்பாங்க, ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஜூனியர்ஸை. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர். அவருடைய பேராலே என்று ஒரு லைப்ரரி செக்ஷன் ஓப்பன் திறப்பு விழா செய்வதற்கும் அவருடைய இது ஒரு பெரிய சொன்ன மாதிரி பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த படத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு அவரை போல வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வர வேண்டும். அதுக்காக தான் அந்த படம் திறக்க, சும்மா படத்தை திறந்து MBAலையும் மாற்றத்துக்கு இல்லை. அதுக்காக தான் இதோட படத்திறப்பு எல்லாம் நடக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்த பகதூர் ஷா எங்கே பின்னாடி நிற்கிறார். அவர் என்றைக்குமே முன்னாடி வர மாட்டார். வேறு மிஸ்டர் பகதூர் ஷா
ப்ளீஸ் கம். அவர்தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தவர். அவர்தான் எங்களை எல்லாம் அழைத்து அவருக்கு உங்களுடைய சார்பாக என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். பாரம்பரிய உடை, தமிழ் உரை நடை, புரட்சி கவிரின் பெயரை தமிழில் கொண்டு தமிழில் பேசாவிட்டால் எப்படி? நீதியரசர் பாரதிதாசனுடைய தமிழ் பேச்சுக்கு எங்களுடைய நன்றி. மிகவும் யதார்த்தமாக பேச்சு தமிழில் திரு நடராஜன் அவர்களுடைய தனித்துவத்தை எடுத்துரைத்ததற்கு நீதியரசருக்கு எங்களுடைய உடம் கணிந்த நன்றி. நெக்ஸ்ட், we would like to request Honorable Justice Paresh Upadhyay, the Administrative Judge of Madurai Bench, to offer his presidential address of the event. Ashif, you are welcome. My Lord Justice Sundaresh, Judge Supreme Court of India, Brother Justice Bharatadasan, Justice Sundar, my brother judges, Lord Advocate General, Madam President, office bearers of all associations, Additional Advocate Generals, friends, registrars. I'm proud to be part of this function. Beyond being administrative judge, I do not have any other locus to say anything for such a towering personality. And after the introduction or all the things which are spoken here, I feel that I missed walking corridors of this court campuses when Thiru Natarajan was part of the institute. I would have loved, since I was not part of that era of this institute, therefore going by whatever I have heard or whatever I'm told, I have to say a few things. And that being so, it may be more objective. A few sentences. Criminal law, defense lawyer, all these things, there may be so many persons. Successful lawyer, also we have seen many. Good human being. The common thread which has come in all speeches is that for him, money came as byproduct. This is very important thing. If you concentrate on money, money does come. But reputation never comes, and it can never come as byproduct. If you are concentrating on your credibility, money does come as byproduct. This is a good lawyer. I am nobody to certify for such a towering personality, but all successful lawyers need not be good lawyers. Or all good lawyers necessarily may not be successful lawyers. But the parameters are that if that man had juniors like present Advocate General, which other parameters are to be seen? Two extreme things, I'll just make a reference and conclude. Appearing for accused as the defense lawyer, and to take in Rajiv Gandhi assassination case about 20 persons from hanging to commutation is very big thing so far those individuals are concerned.
but whether they are 20% or 2 persons, to say that this is a simple murder and this is not something else, nothing more needs to be read in it, is the achievement of an individual. Had there been 100, then 100 persons would have been instead of hanging. But to say that no, this is 302, at the best read with 120B, nothing beyond that, as the judge will say that this is something great. And though the central line would be that CBI had engaged him, of course, with his ability, no doubt about it, but it was in the retrospection, since I'm coming from different part of country, and we have seen India from one more dimension. An advocate, government advocate, and then public prosecutor. These are not synonymous. I have seen here, which is very impressive, that the law officers are not spokesperson of the government. They are law officers. And from amongst law officers, full credit for Learned Advocate General, we had very high stake matters. We know that Advocate General is Advocate General of the state. He at the best, he represents the government. He never represents the political party which runs the government. I know what I am saying, and with full responsibility I am saying this. Today it reconciled that he was groomed by that personality. Therefore, it is that mathematics with which I would like to look at him, that he had battery of juniors, and one of junior was like this. When we say that public prosecutor is not the spokesperson of the prosecuting agency, and the extreme example can be of Thiru Natarajan, where he would have guts to say that for these many persons, charges need not be framed. And in 90s, it was not common, but still it happened that people started doubting his integrity. And then Supreme Court, except one person, nobody is empowered to say that Supreme Court was right, but still we are venturing that the Supreme Court at that time must be right. That why to doubt the public prosecutor? Today we are in the era where we have to say that why to doubt Mr. Natarajan? That modification one day you will have to make. In a lighter way, when books were offered to Lordship, and with the introduction that you are voracious reader, and his Lordship said that now I have stopped, and rightly so, because now it is you who will write and others will read. Persons have now, there are many things which can be said, but again I say that I have missed walking those corridors in that era. Beyond that, there is nothing which I can say as a tribute. What I have earned coming to Madurai as administrative judge, this is one very important thing, that all right, this function happened in that era. That is what I have earned. Beyond that, so far, Brother Bharsidasan, out of courtesy, asked for not permission but intimation, whether in Tamil. I am also trying. But until I do it, I have assured all at principal bench and here also, I have never asked for translation. And I'll try that I will not ask for translation. And I'm not saying that I may not fall in error. I may. Sometime it may be proved, sometime it may not be proved. But very insightful felicitation offered to the legend. And of course, with the subtle humor, as he always does in the court of law. And Tamil Nadu always enjoys a bit of wits and humor in the courts. Justice P.K. Mishra, Justice V.R.S., and now Justice Paresh Upadhyay. Thanks, my Lord, for the nice offering. And the chief guest who has unveiled the portrait of the legend, and the chief guest who has opened the library named after him, will now deliver the special address.
May I now request Mrs. Imam Sundaresh, Judge Supreme Court of India, to the listeners. Welcome, sir. இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் வானோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். Sir, as Justice Bharathasan requested you, for which you have given permission, I too seek your permission to speak in my mother tongue. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே, எனது சகோதர நீதிபதிகளே, அம்மா ரமணி நடராஜன் அவர்களே, ஐயா நடராஜன் அவருடைய ஜூனியர்கள் உட்பட அனைத்து குடும்பத்தினர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, எனது அருமை இளம் வழக்கறிஞர்களே, அனைவருக்கும் எனது இனிய பணிவான மாலை வணக்கம். மதுரை வருவதற்கு எனக்கு அழைப்புதல் தேவையில்லை என்று முன்றே சொல்லியிருக்கிறேன். ஏனென்றால் என்னை மனதளவில் வசீகரி எடுத்த இடம் மதுரை உயர்நீதிமன்றம். மனிதர்களிலே 4 வகை உண்டு. ஒரு கெட்ட மனிதனுடைய பழக்கம் நமக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும். அதுவே அந்த மனிதன் மிக மோசமானவனாக இருந்தால் அது பாடமாக மாறும். அதுபோல் ஒரு நல்ல மனிதனுடைய உறவு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். அந்த மனிதன் சிறந்த மனிதனாக இருந்தால் நெஞ்சை விட்டு அகலாத நினைவுகளை கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட சிறந்த மாமனிதன் திரு என் அவர்கள். கண்ணதாசன் ஒன்று அழகாக சொல்லுவான், ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று, எப்படி வாழ வேண்டும் என்று. சிறிய பாடல், கருத்து நிறைந்த பாடல். காதலில், உறவினில், கலைகளில், உணவினில், ஈதலில், புறத்தலில், இயற்கையை ரசித்தலில், வாழ்தலில் பற்றுவை, வாழ்க்கையை கற்றுவைன்னு சொன்ன. காதலில், காதலில் பற்று வைத்த மனிதன், காதல் திருமணம். இங்கே அம்மையாரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் இந்த தொழிலுக்கு வந்த பொழுது ஐயா என்னன் அவர்கள் மட்டுமல்ல, அம்மையார் அவர்களும் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞரில் ஒருவர். She is an expert in the constitutional law. இங்கே பலருக்கு அது அவர்களை பற்றி தெரியாது. ஆகவே இதை நான் பதிவு செய்ய நினைக்கிறேன். ஐயாவிற்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள். மகளுக்கு திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்டு தேதி குறித்து விட்டாகிவிட்டது. நண்பர் பாரதிதாசன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல, அம்மா அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும், 100வது சேம்பர் அவங்களுடைய சேம்பர், 119 அதுக்கு ஒரு பேர் மேலே.
எனது தந்தையாருக்கும் அவருக்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவு உண்டு. அவர் மீது மிகுந்த மதிப்பு வைத்திருப்பவர் என்னுடைய தந்தையார். அதை எப்படி அதை சொல்கிறாரு பாருங்க. ஒரு வந்துட்டு அந்த கருப்பு கலரில் ஒரு பெட்டி வச்சுருப்பார். அதை அவரே தான் எடுத்துகிட்டு வருவார். எடுத்து டக் 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 டக்குன்னு அப்படி எடுத்து மேலே வந்தார். எங்கள் அப்பா கேட்டார், அது வேற்று மதத்தினுடைய ஒரு திருமணம். எங்கள் அப்பா கேட்டார், என்னங்க நான் பக்கத்தில் நின்றுருங்க, எங்கள் பசங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க மாட்டீங்களான்னார். உடனே அவர் சொன்னார், லவ் அண்ட் வார் ஆல் இஸ் ஃபேர். நானா வேண்டாங்கிறேன், பசங்களுக்கு போய் பிடிச்சிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னார். திறமை இல்லை அப்படின்னார். உறவு, நூற்றுக்கணக்கான உறவுகள். இந்த விழா அமைப்பில் என்னை தொடர்பு கொண்டுள்ள பொழுது வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவருடைய இளவர்கள் சிலவர்களோடு நான் உரையாடினேன். அத்தனை வழக்கறிஞர்களுக்கும் அவர் மேல் அபரிதமான ஒரு அன்பு, பாசம். அதுபோல் அவருடைய நண்பர்கள் கூட்டம் எக்கச்சக்கம். அட்வொகேட் ஜெனரல் சண்முக சுந்தரம் சொன்னார்கள், அவர் ஒரு மல்டி ஃபேசட் பர்சனாலிட்டின்னு. அது உண்மைதான். எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆர்வம் உள்ளவர். ஒரு விஷயத்தை இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்தப்புறம் நமக்கெல்லாம் ஒரு மென்டல் பிளாக். ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர் அளவுக்கு அதை கையாளக்கூடிய ஒரு திறமையை அவர்கள் பெற்றிருந்தார். எதையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அளப்பெரிய ஒரு ஆர்வம். மற்றொன்று, சமையல் கலையிலே மிக சிறந்த வல்லுநர் அவர். இதையும் அவங்கள ஜூனியர் சொல்லி தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். மிக வித்தியாசமான உணவுகளை, அதுவும் தன்னுடைய நண்பர்களுக்கும் ஜூனியர்ஸுக்கும் கூப்பிட்டு தானே தன்னுடைய கையால் செய்து பரிமாறுவார். அவருடைய திறமை, உழைப்பு. கணக்கம்பட்டியிலே பிறந்து கோபி டைமண்ட் ஜூப்ளி ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காரு, தமிழ் மீடியத்தில். தமிழ், ஆங்கிலம் இரண்டிலும் திறமை பெற்றவர். அத்தனையும் உழைப்பு. பொதுவாக தர்மம் என்று சொல்வது தொழில் தர்மத்திலிருந்து மாறுபட்டது. தொழிலே தர்மம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் தொழில் செய்யும் பொழுது மற்ற தர்மத்தை எதிர்பார்த்துக்கூடாது. ஒரு கீரைக்காரி கீரை வித்தி கொண்டு போகிறாள். அங்கே அந்த ஒரு அம்மா வீட்டில் இருக்க ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவை கூப்பிட்டு பேரம் பேசுகிறாங்க. ஒரு 10 நிமிடம் பேரம் முடிந்த பிறகு அந்த கீரையை வாங்கிவிட்டார்கள். அந்த வியாபாரம் முடிந்த பிறகு அந்த அம்மா கேட்குது, நீ சாப்பிட்டியாமான்னு? இல்லைன்னு சொல்லுது. இருமான்னு சாப்பாடு போடுறாங்க. அதை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த அம்மாவுடைய குழந்தை கேட்குது, என்னம்மா நீ ஒரு 2-3 கீரை கட்டுக்கு 15 நிமிஷம் பேசினே, இப்போ சாப்பாடு போடுறியான்னு. அதற்கு அந்த அம்மா சொன்னார்கள், கீரை வாங்குவது தொழில், விற்பது அவருடைய தொழில். அந்த தொழிலிலே ஒரு நியாயம் இருக்க வேண்டும். பசியால் இருக்கும் அந்த பெண்மணிக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய தர்மம். அந்த தர்மத்தில் நான் தொழிலை பார்க்கக்கூடாது. அப்படி வாழ்ந்த மாமனிதர் அவர்.
ஐசக் சொல்லிருந்தார், பாரதிதாசன் சொன்னார், ஃபஸ்ட் திங் விச் அட்ராக்ட்ஸ் அபவுட் ஹிம் இஸ் ஸ்மைல். புன்னகை என்பது எல்லாத்துக்கும் வந்துடாது. குழந்தைக்கு புன்னகை வருதுன்னா கள்ளமில்லாத ஒரு மனது இருக்கணும் அதுக்கு. சார்லி சாப்ளின் அழகாக சொல்லுவான், சிரிப்பவர்கள் எல்லாம் கவலை இல்லாதவர்கள் அல்ல, கவலையை மறக்க தெரிந்தவர்கள் என்று. தன்னை நீ நேசிக்க வேண்டும், மற்றவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும். அவர்களிடத்தான் புன்னகை வரும். ஒரு மனிதன் எப்பொழுது முழுமை பெறுகிறான் என்றால், தன்னை மட்டுமல்ல மற்றவர்களையும் நேசிக்கின்ற பொழுது, தன்னுடைய கடமையை ஒழுங்காக செய்கின்ற பொழுது. ஒரு கம்பனுடைய ராமாயணத்தில் தசரதனை பற்றி சொல்வது போல் சொல்லுவார், மனிதன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று. பாசம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தாயுடைய அன்பு. தாய் ஒக்கும் அன்பில் டபம் ஒக்கும், சேய் ஒக்கும், செய் கதிர் நீர் ஒக்கும், நோய் ஒக்கும் எனில் மருந்தொக்கும், நுணங்கு கேள்வி ஆய புகுங்கால் அறிவொக்கும். அன்பினால் தாய் இருக்கணும். ஒரு செயலை செய்கின்ற பொழுது தவத்தைப் போல செய்ய வேண்டும். கடமை ஆற்றுகின்ற பொழுது ஒரு மகன் தந்தைக்கு எந்த கடமையை செய்கின்றானோ அதுபோல செய்ய வேண்டும். அறிவு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பல நூல்களை படித்து அதனால் பெற்ற அறிவாக இருக்க வேண்டும். அந்த மனிதன் தவறு நடக்கின்ற பொழுது தெரிந்தே செய்தால் அதற்கு கடுமையான நடவடிக்கையும், தெரியாத செய்தால் அதை மன்னிக்கக்கூடிய குணமும் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மனிதன் எவர்க்கும் அண்ணான் என்று சொல்லுவான். அதே போல தான் அவர் எல்லோருக்கும், அவருக்கு ஒரு இனிமையாக இருக்க முடியாது நினைக்கிறேன். எல்லோருக்கும் இனிமையானவர். அவருடைய தொழில் பற்றி சொன்னாங்க. கைலாசம் அவருடைய பாசறையில் முதலிலே தொழிலை கற்றவர். பிறகு மோகன் குமாரம் அவர்களுடைய இளவலாக பணியாற்றினார். மோகன் குமாரமங்கலம் தமிழாக இருந்தாலும் தமிழில் அதிகம் பாண்டித்யம் பெற்றவர் அல்ல. ஏன்னா இங்கிலாந்தில் படித்ததுனால. அப்போ அந்த கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் வர்றப்போ ஐயா அவர்களை கூப்பிட்டு நீ கிராஸ் பண்ணும்பார். அதை கிராஸை பண்ணி 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 மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞராக உருவெடுத்தார். அவர் வழங்குகின்ற அந்த சமயத்திலே அவர் கேட்டார், மோகன்குமார் கேட்டார், நடராஜன் நீ என்னவாக விரும்புகிறாய் என்று. இவர் சொன்னார், நான் மிகச்சிறந்த குற்றவியல் வழக்கறிஞராக விரும்புகிறேன் என்று. அவர் நடத்திய வழக்குகள் பல. ஒவ்வொரு வழக்கும் ஒரு வித்தியாசமான வழக்கு. நான் இப்போ தான் பாரதிதாசன் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். பொதுவாக என்னுடைய ஆஃபீஸில் ரொம்ப சின்சியராக வேலை பார்க்குற யாருன்னா ஒன்று பாரதிதாசன், அடுத்தது கதிரவன். அப்படின்னா வேலையே பார்க்காத ஆள் நானுங்க. அவர் திரு சண்முகசுந்தரம் சொன்னது மாதிரி தந்தையிடமிருந்து தப்பிக்க நினைத்தவன் நான். ஆனால் அதுலேயும் ஒரு நல்லது பாருங்கள், அவர் தப்பிக்க நினைத்தார், இன்றைக்கி அட்வொகேட் ஜெனரலாக இருக்கார். நான் தப்பிக்க நினைத்தேன், இன்றைக்கி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கிறேன். ஸோ அதுலேயும் சில நல்ல விஷயங்கள் தான் இருக்குது. ஒரு வழக்கு நான் பாரதிதாசனை கேட்டேன், எனக்கு இந்த கேஸ் ஞாபகம் இல்லைன்னா அவர் தான் கூட இருந்து அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஒரு டபுள் மர்டர் கேஸு, கோபி கேஸ். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கேஸு. ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஆஸ் யூஷுவல் கன்விக்ஷன், அப்பீல்.
அது அப்பீலில் வர்றப்போ A1 A2க்கு ஐயா அப்பீர் ஆகிறாங்க, A3க்கு என்னுடைய சீனியர். ஆஸ் யூஷுவல் கேஸ் வர்றப்போ அவர் ரொம்ப கேஷுவலாக இருந்தார். ஐயா எங்கள் சீனியர் எப்போ டென்ஷனாக இருப்பார். கதிரவனுக்கு தெரியும், கதிரவனுடைய முதல் பாடத்தை பற்றி கதிரவனுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கோபமானவர்னு அப்படின்னு. அது வந்தது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஜஸ்டிஸ் என் தினகரன். ஒரு ½ அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலன்னா கேஸே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்தார். அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பேட்டர்ன் இருக்கும், கரெக்டாக இல்லை? எஃப்ஐஆர்லேருந்து எப்படி போச்சு, எங்கே யார்கிட்ட போச்சு, பீடபிள்யூ யார் எடுத்துகிட்டு போனாங்க பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படியே ஒரு ஒரு மேப்பு மாதிரி சொல்லணும். சொல்லி முடிச்சோன்னா ½ மிஸ்டர் நடராஜன், I don't know your client is committed murder or not, but God will punish him. But I am acquitting. They are acquitting for lack of evidence. இவர் மாச்சு பிடிச்சி உட்காந்துட்டார். நாங்கள் அப்படியே நின்றுட்டே இருந்தோம், பக்கத்தில் நின்றுட்டே இருந்தோம். ஆனால் இவர் அவர் சீனியர் கேஷாக சொல்கிறாருங்க என்னுடைய ஃபாதர்கிட்ட, இட்ஸ் அ குட் கேஸ் அப்படின்னாரு. எங்கள் அப்பா சொன்னார், என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்க, உயிர் போய் உயிர் வந்துருச்சிங்க, ரொம்ப மோசமான கேஸ். நான் அடைய அலோவ் பண்ணிட்டார்லங்க, நல்ல கேஸுன்னு சொல்லணும் அப்படி தானே. அவருடைய தொழில் ஒழுக்கத்தை பற்றி அகைன் ஏஜி சொன்னார். ஐயா நாகமூத்துடைய இந்தியா இன்சிடென்ட் பற்றி. நாகமூத்து ஐயா அடிக்கடி எங்கள் கோர்ட்டுக்கு வந்து இப்போ அப்பீர் ஆகிட்டு இருக்காரு. ஒரு சொன்னார், ஏஜி சொன்னார், ஒரு ரிவிஷன் டிஸ்சார்ஜ் எங்கேஜ் பண்ண முடியாமல் சொல்லிட்டாருன்னு. டிஸ்பைட் ஹெவி ஃபீஸ். போன வாரம் ஒரு கேஸ் முடிஞ்சு போய் சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. போன வாரம் ஒரு கேஸ் வந்தது, வந்து நின்னார், நவாமத்தையா வந்து நின்னார். அப்போ நான் பார்த்தா கேஸில் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லை. சரின்ட்டு அப்புறம் நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒன்றுமே கேஸ் இல்லை, நீங்கள் வந்து நிற்கிறீங்கன்ட்டு. அவர் சொன்னார், வாட் கேன் ஐ டூ, ஃபீஸை கொடுத்துட்டான், வந்து நிற்க வேண்டியது போச்சு. ஸோ அப்போ நான் சொன்னேன், யூ ஆர் ரைட்டு, யுவர் கிளைண்ட் ஹஸ் பெய்டு த ஃபீஸ் டு கெட் இட் ஃப்ரம் அவர் மவுத் தட் தெர் இஸ் நோ கேஸ். சிரிச்சுட்டு போயிட்டார். தொழிலில் வந்து எப்போவுமே ஒரு 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 தர்மமான இருந்தவர், அவர் தர்மத்தோடு நடந்தவர். அவர் ஸ்பான்டேனியஸாக அப்படியே பேசுவார். நான் பார்த்ததில்லை, இவங்களாம் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன். கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு ராங் ஆன்சர் எலிசிட் பண்ணார்னா அடுத்த ஒரு செகண்ட் டக்குன்னு அதை மாற்றிடுவார். அது அவருக்கே உரித்த ஒரு தனித்தன்மை. எப்பவுமே பேசுகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும் அவர்கிட்ட. இன்னொரு நியூஸ் இன்னொன்று சொன்னாங்க, அவரும் கோவிந்த் நான் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது அகெயின் அவருடைய மகளை பற்றியது கோவிந்த் சாமி அவன் கேட்டுருக்காங்க, நடராஜன், வாட் இஸ் பாத்ரா டூயிங் இன் லண்டன்? இவர் சொன்னாராம், ஷீ இஸ் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் டு தி இங்கிலீஷ் மென். ஷீ இஸ் அ டீன் நவ். ஸோ அதை சொல்லுகின்ற விதம் ஒன்று நான் பார்த்த வரைக்கும், ட்ரையல் கோர்ட்டில் நடந்த பார்த்ததில்ல, ஹைகோர்ட்டில் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட ஜட்ஜை ராங் சைடில் ரப் பண்ணதே கிடையாது. அவருக்கு வந்து இந்த தொழில் மேலே, ஒரு நீதிபதி மேலே, நீதிமன்றத்து மேலே ஒரு அளவு கடந்த ஒரு நம்பிக்கை, மரியாதை எப்பவுமே அவர் சொல்லுவார். அவர் ஐசக் அவர் சொன்னது மாதிரி, ஸ்டடி தி ஜட்ஜ் ஃபர்ஸ்ட். ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் முதல்ல போய் உட்காந்து பார்க்க சொல்லுவாராம், என்ன எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாரு, என்ன பண்ணுறாரு. தென் present the facts clearly with little bit of knowledge, not bad enough to acquire. எத்தனையோ வழக்கறிஞர்கள் வந்திருக்காங்க, ஆனால் இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சு திரு என்னென்ன அவர்கள் அளவுக்கு இந்தியா முழுவதும்
கிரிமினல் ஃபீல்டில் கொடிகட்டி பறந்த தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் கொடிகட்டி பறந்த வழக்கறிஞர்கள் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக சொல்லலாம். ஐயாவுக்கு போர்ட்ரேட் இங்கே திறந்து ஒரு லைப்ரரி செக்ஷன் மதுரை கிளையில் வைப்பது வெரி சூட்டபிள். நான் என்னுடைய லாஸ்ட் மீட்டிங்லேயே சொன்னேன், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிமினல் வழக்குகளை நடத்துவதில் மதுரை கிளைக்கு மிஞ்சினியவர்கள் யாரும் கிடையாது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. இது 2வது முறையாக நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். நான் உச்சநீதிமன்றத்திலே போய் ஒரு வாரத்திலே நான் சொன்னேன், இங்கே வந்து ப்ளீஸ் கம் டு அவர் மதுரை பெஞ்ச் அண்ட் சி ஹவு கிரிமினல் அப்பீல்ஸ் ஆர் ஆர்கியூட். 1/2 மணி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தை உங்களுடைய வழக்கை ஒத்துக்க வைக்க முடியவில்லை என்றால் உங்களால் கேஸை வெற்றி பெற முடியாது என்று. ஐயாவைப் போல இந்த மதுரை கிளையிலிருந்து பல நடராஜர்கள் உருவாக வேண்டும், உருவாகல் என்ற நம்பிக்கையோடு என்னை அழைத்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மதுரைக்கும் சுந்தரேஸ்வரருக்கும் இனிய தொடர்புண்டு. மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், அதேபோல் அதே பெயரை கொண்டுள்ள நமது நீதிபதி அவர்கள், நீதியரசர் அவர்கள் மதுரை பெஞ்சுக்கும் அணுக்கமானவர் என்பதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். இன்னொரு ஒற்றுமை, விழாவின் நாயகரின் பெயர் நடராஜன், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வருடைய மறுபெயர் நடராஜன். தங்களுடைய வாழ்த்துறை திரு நடராஜன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பல பரிமாணங்களை எடுத்துக்கொள்வதாக அமைந்திருந்தது. இளம் வழக்கறிஞர்கள் தங்களுடைய உரையிலிருந்து தாங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் தொழிலில் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்வதற்கு மிக ஒரு உந்து சக்தியாக தங்களுடைய உரை அமைந்திருக்கும் என்பதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். அதை அவர்கள் தங்கள் தொழிலில் நிரூபித்து காட்டுவார்கள் என்று தங்கள் உத்தரவாதமும் அளிக்கிறோம். அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வு எங்களுக்கு மிகவும் திருப்திகரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. We are very much grateful to Honorable Mr. Justice M. Sundaresh for the heartfelt felicitation offered to the Dayan and legend of the bar. Mr. Bahadur Shah, please come to the dais. He is the man who made it possible today. May I now request Justice M. Sundaresh to honor the man who made it possible by donning a shawl to Mr. Jagadish. Let us give a big hand to Mr. Jagadish. Thank you, Mr. Jagadish, for this event. Now the time has come for proposal of vote of thanks. A time to hear it in Tamil once again. May I request Mr. N. Ilago, General Secretary at Mmba, to propose Nandri Navilal. அந்தி சாயும் மாலை வேளையிலே இவ்விழா ஆரம்பித்து முழு வெண்ணிலா தன்னொளி வீசத் தொடங்கியுள்ள இனிய வேளையில் நிறைவு பெறுகின்ற சிறப்புமிக்க இவ்விழாவிலே நன்றியுரை நவில எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறேன். இன்று திறக்கப்பட்டுள்ள காலஞ்சென்ற மூத்த வழக்கறிஞர் திரு என் நடராஜன் அவர்களின் திருவுருவப்படம் வெறும் படம் மட்டுமல்ல, வழக்கறிஞர்களாகிய நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடமாகும். பாடமாக உள்ள மூத்த வழக்கறிஞரின் பெருமைகளையும் அவரின் புகழையும் ஆன்றோர்களும் சான்றோர்களும் எடுத்துரைத்து அமர்ந்துள்ள நிலையில் அடியேனுக்கு அன்னாரை பற்றி பேச வார்த்தைகள் ஒன்றுமில்லை. நாம் மூத்த வழக்கறிஞர் திரு என் நடராஜன் அவர்கள் அமைத்து தந்துள்ள பாதையில் அவரது அடியொற்றி பயணிப்போம் என உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்வதுதான் நாம் அன்னாருக்கு செய்யும் அஞ்சலியாகும். இன்று மூத்த வழக்கறிஞரின் திருவுருவ படத்தையும் அன்னாரின் பெயரில் ஒரு நூலக பிரிவையும் திறந்து வைத்துள்ள மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர்
மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நீதியரசர் திரு எம் சுந்தரேஷ் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாகவும் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவரது சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு நீதியரசர் எம் சுந்தரேஷ் அவர்கள் காட்சிக்கு எளியன், கடுஞ்சொல்லன் அல்லேனல், மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் என்ற குறளுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்குபவர். மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எம் சுந்தரேஷ் அவர்கள் கரை சேர தவிப்பவர்களுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கம், வழி தெரியாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி, நீதி தேவதையின் மடிமகுடத்தை அலங்கரிக்கும் மாணிக்கக்கல் என அவர்களை பற்றி எவ்வளவோ கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம். என்றாலும் காலத்தின் அருமை கருதி இவ்விழாவினை சிறப்பித்தமைக்கு ஐயா அவர்களுக்கு MMBA சார்பாகவும் அனைத்து வழக்கறிஞர்கள் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக இவ்விழாவிற்கு தலைமையேற்று சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் நிர்வாக நீதிபதி மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு பரேஷ் உபாத்யாய் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். அடுத்தபடியாக இவ்விழாவிலே சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய புரட்சி கவிஞரின் பெயர் கொண்டவரும் புன்னகை மன்னருமான மரியாதைக்கும் பாசத்திற்கும் உரிய மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு வி பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாகவும் அனைத்து வழக்கறிஞர்கள் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காலஞ்சென்ற மூத்த வழக்கறிஞர் திரு என் நடராஜன் அவர்களை பற்றி அழகாக எடுத்துரைத்த ஆழ்கடலின் அமைதியை தன்னகத்தே கொண்டு சட்டத்துறையிலே அறிவு கடலாக விளங்குகின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் எஸ் சுந்தர் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாகவும் உங்களது சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்விழாவிலே கலந்து கொண்ட நீதியரசர்கள் திரு சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் GR சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் அப்துல் குத்துஸ் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் GK இளந்தரையன் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் கிருஷ்ணன் ராமசாமி அவர்களுக்கும், நீதியரசர் C சரவணன் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் புகழேந்தி அவர்களுக்கும், நீதியரசர் பவானி சுப்பராயன் அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்து, இந்த மதுரை மண்ணின் மைந்தராய் பிறந்து தமிழகத்தின் அரசு தலைமை வழக்கறிஞராய் உயர்ந்துள்ள தியாகத்தின் திருவுருவம், திறமையின் இருப்பிடம், உழைப்பின் உறைவிடம், நேர்மையின் முகவரியாய் விளங்குகின்ற மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் திரு R சண்முகசுந்தரம் அவர்களுக்கு இவ்விழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தமைக்காக MMBA சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய MMBAயின் நிறுவன தலைவரும் MMBAயின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் பங்காற்றியவருமான மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ஐசக் மோகன்லால் அவர்களுக்கு MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்விழாவில் வரவேற்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பல வரலாற்று சாதனைக்கு சொந்தக்காரரான அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய MMBAயின் தலைவர் மூத்த வழக்கறிஞர் திருமதி என் கிருஷ்ணவேணி அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் திரு என் நடராஜன் அவர்களின் துணைவியார், உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்விழாவில் வருகை தந்து சிறப்பு சேர்த்துள்ள மூத்த வழக்கறிஞர்கள் திரு சிலம்பண்ணன் அவர்களுக்கும், மூத்த வழக்கறிஞர் திரு அஜ்மல் கான் அவர்களுக்கும், மூத்த வழக்கறிஞர் வள்ளிநாயகம் அவர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர்கள் திரு வீரகதிரவன் மற்றும் திரு பாஸ்கரன் அவர்களுக்கும், அசிஸ்டன்ட் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திருமதி விக்டோரியா கௌரி அவர்களுக்கும், கவர்மெண்ட் ப்ளீடர் திரு திலக்குமார் அவர்களுக்கும், அடிஷனல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் திரு எஸ் ரவி அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து அரசு வழக்கறிஞர்களுக்கும் MMBA சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். MBHAயின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் திரு KS துரைப்பாண்டியன் அவர்களுக்கும், அதன் செயலாளர் பாசத்திற்குரிய சகோதரர் திரு மகேந்திரபதி அவர்களுக்கும், MBAயின் பொறுப்பு தலைவர் திரு MK சுரேஷ் அவர்களுக்கும், அதன் செயலாளர் திரு வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும், மகாவின் தலைவர் தியாகராஜன் அவர்களுக்கும், அதன் செயலாளர் திரு பாரிராஜன் அவர்களுக்கும், WAயின் தலைவர் செல்வி ஆனந்தவள்ளி அவர்களுக்கும், அதன் செயலாளர் திருமதி சிவசங்கி அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து வழக்கறிஞர் சங்க நிர்வாகிகளுக்கும், பார் கவுன்சில் மெம்பர் திரு தாலைமுத்தரசு அவர்களுக்கும் MMBA சார்பாகவும்
உங்கள் சார்பாகவும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த உயர்நீதிமன்ற தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் பாசத்திற்குரிய அன்பு சகோதரர் திரு சீனிவாச ராகவன் அவர்களுக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் MMBA அலுவலர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். With this, we are coming to the close of the occasion. And after the national anthem, please take part in the sumptuous dinner awaiting for you. Let us rise for the national anthem. Jai Hind, please take your dinner and leave. Thank you very much.